ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் பேக் டு மை சேனல். நீங்கள் பார்க்க போகிற வீடியோ என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, இப்போ நிறைய பேருக்கு என்ன தெரிஞ்சிருக்கோம், கனடா வந்து ரொம்ப -டிகிரியில் இருக்கும், அதுக்கப்புறமேட்டு ஸ்னோ வந்து பயங்கரமாக பெய்யும் அப்படின்னு. அதையும் தாண்டி பார்த்திங்கன்னா சம்மரில் வந்து நம்ம வந்து என்ஜாய் பண்ணுறதுக்கு நிறைய பிளேசஸ் இங்கே இருக்குது சுற்றி பார்க்குறதுக்குன்னு. ஸோ அதில் நாங்கள் வந்து சில ஏரியாவை மட்டும் கவர் பண்ணியிருந்தோம் இந்த சம்மருக்கு. ஸோ அதை பற்றின வீடியோ தான் நான் ஷேர் பண்ணுறேன். இப்போ நிறைய பேர் நினைக்கலாம், இப்போ சம்மர் இல்லை, இங்கே வந்து ஃபால் ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சு. செப்டம்பர் டு நவம்பர் வந்து ஃபால், ஜூன் டு செப்டம்பர் மிடில் வரைக்கும் தான் பார்த்திங்கன்னா சம்மர். ஸோ அந்த டைமில் எடுத்த வீடியோ தான் நான் ஷேர் பண்ணுறேன். ஸோ நீங்கள் பாருங்கள். இது நீங்கள் இன்றைக்கி பார்க்குறது பார்த்திங்கன்னா டொரண்டோட ஹார்பர். இந்த ஹார்பர் வந்து ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். இங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா நிறைய இந்த ஹார்பர் பக்கத்தில் நிறைய ஐலாண்ட்லாம் இருக்குது. சென்ட்ரல் ஐலாண்டு அந்த மாதிரி நிறைய இருக்குது. இப்போது சில பேர் பார்த்திங்கன்னா மெயினாக ஒரு 1 hour ஸ்பெண்ட் பண்ணி சுற்றி வந்து வியூ பார்க்குறதுக்காக வருவாங்க. ஏன்னா இங்கே உள்ள பில்டிங்லாம் பார்த்திங்கன்னா பயங்கரமாக இருக்கும், ரொம்ப ஹைட்டாக, கண்ணாடி, அதாவது ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் மிரரில் பண்ண மாதிரி இருக்கும், பார்க்கவே ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லாக இருக்கும். அதை பார்க்குறதுக்காக வந்து 1 hour இந்த மாதிரி போட்டில் வந்து ட்ராவல் பண்ணி பார்ப்பாங்க. மற்றதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா சென்ட்ரல் வில்லே, அப்புறம் ஐலாண்ட் பீச்சஸ் இருக்குது, சென்ட்ரல் ஐலாண்ட், தென் ஹேர்லண்ட்ஸ் பாயிண்ட், அங்கெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா தீம் பார்க்கு, பீச்சஸ் அது எல்லாமே இருக்குது. ஸோ இப்போது இங்கே பார்த்திங்கன்னா மோஸ்ட்லி வந்து பீச் வந்து கடல் கிடையாது, லேக்கு தான். டொரண்டோவை சுற்றி பார்த்திங்கன்னா நிறைய லேக் இருக்குது. அதில் தான் இந்த மாதிரி போட்டு, அதுக்கப்புறம் ஃபெரிஸ்லாம் விட்டு இந்த மாதிரி சர்வீஸ் வச்சு அவங்க வந்து சுற்றி பார்க்குறதுக்கு வந்து அரேஞ்ச் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ இன்றைக்கி நீங்கள் பார்க்க போகிறது பார்த்திங்கன்னா டொரண்டோ ஹார்பர் மட்டும்தான். அதுக்கப்புறம் உள்ள வீடியோவில் வந்து மற்ற அந்த ஐலாண்ட் பற்றி பார்த்துக்கலாம். இந்த போட் ரைடுக்கு வந்து நம்ம டிக்கெட் எங்கே எடுக்கிறோன்னு பார்த்திங்கன்னா, நம்ம வந்து சென்டர்லேயே எடுத்துக்கலாம். நம்ம வந்து இப்போது அங்கே உட்காந்துருக்கோம்ல, அந்த இடத்து பக்கத்தில் வந்து டிக்கெட் கவுண்டர் இருக்குது. அங்கே டிக்கெட் எடுத்துகிட்டு நிறைய விதமான சர்வீசஸ் இருக்குது, ரைட்ஸ் எல்லாமே, வாட்டர் டாக்ஸி எல்லாமே இருக்குது. ஸோ நம்ம போகிறது வந்து போட்டில் தான். ஸோ நம்ம போட்டில் போகும்போதே பார்த்திங்கன்னா கேப்டன் இருப்பாங்க, ப்ளஸ்ஸு நமக்கு வந்து ஒரு கைடு இருப்பாங்க. அவங்க வந்து எல்லாமே ஈச் அண்ட் எவ்ரிதிங் வந்து நமக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவாங்க. ஃபுல் அந்த 1 hour பார்த்திங்கன்னா அந்த ஹார்பர் பற்றி, அதுக்கு பக்கத்துலேயே ஒரு ஏர்போர்ட் இருக்குது, அது என்னென்ன சர்வீசஸ்லாம் அங்கே இருக்குது, எதெல்லாம் நியர்பை இருக்குது, அந்த மாதிரிலாம் வந்து ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் அவங்க வந்து கைட் பண்ணிகிட்டே வருவாங்க. அது வந்து சுற்றி பார்க்குறது வந்து ரொம்ப அழகாக இருக்கும். அந்த வியூ, அந்த டொரண்டோ CN டவர், அதுக்கப்புறமா நீங்களே பாருங்கள் இந்த வீடியோவில் நிறைய பில்டிங்ஸ் தான் வந்து பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப அட்ராக்டிவாக இருந்திருக்கும். அதுக்கப்புறம் போக போக பார்த்திங்கன்னா நான் சொன்ன மாதிரி இந்த ஐலாண்டோட வியூ வந்து அதில் தெரியும், ஓகேவா? அப்புறம் போட்ஸு எல்லாமே பார்க்க ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். ஸோ இந்த வீடியோ வந்து கடைசி வரைக்கும் ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள். Port Beach Triton 6. My name is John, and I will be your first mate and your tour guide for the next roughly 55 minutes of our Harbour cruise. I'd love one further and far more important introduction made before we get too far along. That's Mr. Handsome himself up here at the wheel. No, it is not Brad Pitt. Although I do understand the confusion, folks. You know, somebody far more handsome, far more talented. It's the man, it's the myth, it's the legend himself. It's Captain Liam in the flesh. Everybody give it up for Captain Liam. His exam is on Wednesday. Don't worry, they didn't send you out here as an amateur, though. Myself and Captain Kathleen are fully licensed with Transport Canada, licensed to operate this vessel. We both fully Transport Canada certified. ET devices that we carry with us. At the back of the boat, in those 2 big metal bins, you will find all of our life jackets, enough for every adult and child on board with us today. Additionally, the boat comes equipped with 4 life rafts, 2 at the middle of the ship, 2 at the front. We also have an inflatable life raft up here at the very front of the boat just behind me. All these safety devices, very, 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 very important, and yet we will need none of them, because you are all going to feel free to stand up at any time, walk over, and toss out your garbage. Well, let's move on to the tour. First part of our tour is going to focus up to the right-hand side on our beautiful Toronto waterfront. As you guys can see, this is quite a lovely place to find yourself on a bright sunny day like today. I've got this water. Drake is the 6. But if you were here about 60 years ago, இதில் பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் வந்து நம்ம வந்து CN டவர்னு சொல்லுவாங்க. கனடாவில் வந்து ஒரு பெரிய டவர். Down here and spend a little bit more time on our waterfront. These old industrial relics have been fully modernized since their industrial
Friday. The Queen's Quay Terminal today boasts numerous bars and restaurants on its main floor. They also have a dance theater in there and a grocery store. The power plant, obviously no longer a power plant, that is a free contemporary art gallery. Those are all free public engagements. People from that movie, Tula and Ian, share their romantic first kiss. This is coincidentally where Captain Liam waits each and every night after work for his romantic first kiss. No luck so far. If anybody's interested, he is off at 9. Usually restaurant's capacity for years at this building at their off-site downtown brewing location. Now, my personal favorite of the bunch is the Bone Shaker. If you guys are looking like bunch, that little bit of water right there is actually one of the main reasons why Toronto was settled by the British. All the way back in 1787, Mr. John Brave Simcoe was looking for a place to establish a British fort on the northern shore of Lake Ontario. This was to help protect British North America from our rebellious sisters to the south, being just 10 short years after the American Revolutionary Wars of Independence. The Toronto Harbour is one of the only natural harbors on the entire northern shore of Lake Ontario, and the Western Gap was originally the only entrance to our harbour, making this a very easily, which you can see. They can fit about 70 or so passengers. For a sense of scale, this boat, when it is fully jam-packed, can fit about 55. So the cabin there isn't too much longer than what we have here today. Personal space, lots of photo opportunities on the tour, no need to push person. The last thing I want to mention about Harbour Island is the fact that it is the only man-made island here in Toronto. The other islands actually began their lives as a series of continuously moving sandbars eroded from the sandy shoreline in the eastern end of Toronto, carried westward by Lake Ontario's currents. The islands used to be a peninsula connected to the mainland all the way up until the year 1858. As became very powerful and violent lake storm moved through the region, it caused severe flooding, separating the peninsula and breaking it up into 14 of the 15 islands that we know and love today. The 15th island, Airport Island, was created back in the 1930s through a process known as dredging. So when our harbour was settled by the British, it was really more of a marshland in some places, only about 3 feet deep, less than 1 meter in depth. So over the years, we've dug out a ton of dirt. When you dig out this dirt, you do need இது கடைசியாக இருக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து சென்ட்ரல் ஐலாண்டே பார்த்தீங்கன்னா 3 இருக்குது, 3 டிவைட் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ நம்ம வந்து கிட்ஸுக்கு வந்து மோஸ்ட்லி என்ஜாய் பண்ணுறது பார்த்திங்கன்னா சென்ட்ரல் ஐலாண்டு. ஸோ அங்கே தான் பார்த்திங்கன்னா நிறைய கேம்ஸு, அதுக்கு தீம் பார்க் எல்லாமே இருக்குது, பீச் எல்லாமே. ஸோ இது வந்து அந்த சென்ட்ரல் ஐலாண்டோட சைட் வியூ தான் நம்ம பார்த்துட்ருக்கோம். இந்த பக்கம் பார்த்திங்கன்னா நிறைய போட்ஸு, இதில் வந்து வாட்டர் டாக்ஸி நிறைய விதமான போட்ஸ்லாம் வச்சுருப்பாங்க. வந்து ரெண்டலுக்கு இருக்கும், தென் ஓன் போட்டுமே அவங்க வந்து வச்சுருப்பாங்க. சில சம்மர் டைமில் வந்து ரைட்ஸ்லாம் விடுவாங்க அந்த மாதிரின்னு சொல்லிட்டு சில ப்ரோக்ராம்லாம் உண்டு. பட் அது நாங்கள் அன்றைக்கி போகும்போது அது இல்லை, மேபி சில டைம்ஸில் அந்த மாதிரி வச்சுருப்பாங்களா இருக்கும் அது. ஸோ அதுவுமே பார்க்க நல்லா இருந்துச்சு. நம்ம என்ன சொல்கிறதுக்கு, எல்லாமே டிஃப்ரெண்ட் மாடலில் பார்க்கவே ரொம்ப நல்லா அழகாட்டு ஒரு கலர்ஃபுல்லாக இருந்துச்சு. அந்த போட்ஸாக இருக்கட்டும், அந்த சைடில் உள்ள வியூவாக இருக்கட்டும், எல்லாமே. Waiting back at their guests and Toronto and Region Conservation Authority. The reason why those last folks are allowed out there is because part of the island is designated as a wildlife nature reserve. We have a similar
All you gotta do is turn your arm 90 degrees. Rotate your